In the first question, the equation is not given in the quadratic form, proper quadratic form. It is given in form of a fraction. 1 upon x plus 5 is equal to 1 upon x square. That is the question. Okay. So the first thing that we have to do is we have to write it in the proper form. The proper form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. So we need that form. For doing that, we have to multiply, cross multiply. Okay. So this 1 will be multiplied by x square, and this 1 on the right hand side will be multiplied by x plus 5. Because it is a binomial, we will put it in the bracket. That means that 1 will be multiplied by x also, and then 1 multiplied by 5 also. Okay. So therefore, what will we get? X multiplied by x square is x square is equal to 1 multiplied by this binomial, will not change anything. So it is x plus 5. Agree? Now we have to take this x plus 5 from the right hand side to the left hand side. Okay. So when we do that, the signs will change. Agree? This plus x, we have to take it on the left hand side. So let me erase the is equal to sign. Okay. So this plus x will become minus x, and this plus 5 will become minus 5. Correct. Minus 5. What should I write next? What should I write next? Is equal to 0. Correct. Okay. So now we got this equation in the proper form that we want. X square minus x minus 5 is equal to 0. So now this problem we can solve using any method. We can use factorization method or completing the square method, or if you want we can use the quadratic equation method. Okay, fine. So comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to minus 1, and c is equal to minus 5. Okay, so we have to find the factors of minus 5. So we have minus 5. We have to find factors of minus 5 in such a way that their addition or subtraction should be minus 1. Now we know that 5 is a prime number. So the only possible factors of 5 is 5 and 1. Okay. So when we multiply 5 by 1, we will get 5, but we want minus 5. So out of these two, one should be negative. So we will take the larger number as negative because the addition should be negative here, minus 1. Okay. So can we get minus 1 by addition or subtraction? No. That means we cannot use the factorization method here. Okay. So if we cannot use the factorization method, we can go on to the other two methods that we have. We can either do it by using completing the square method or the quadratic equation method. So let us do the quadratic equation method. Okay. So for quadratic equation method, first we find out the value of the discriminant, that is b square minus 4ac. Okay. So here b square minus 4ac will be minus 1 square minus 4 multiplied by 1 multiplied by minus 5. Okay. So what will that give us? That will give us b square minus 4ac is equal to minus 1 ka square is 1, and 4 multiplied by 1 is 4, and that multiplied by minus 5 will be minus 20, minus will become plus, so it will become plus 20, and 1 plus 20 will become 21. Okay, so that is the value of the discriminant. So now we will use the formula. So the quadratic formula is the root x is equal to minus 5 plus or minus under root b square minus 4ac divided by 2a, right? This is the formula that we use. Okay, so chalo, let us put the values. Therefore x will be equal to minus, the value of 5 is minus 1, so minus 1, plus or minus the value of the discriminant b square minus 4ac is 21 divided by 2 multiplied by a का value कितना है 1, so I will write 1. Okay, so minus 1 will become plus 1. Correct. Plus or minus. Can we find out the root of 21? No. So we will write it like that only, root 21. 2 multiplied by 1 will become 2. Okay. So now can we simplify this further? No, not possible. So we will write as it is. Okay. Now we will split the terms. Therefore x will be equal to 1 plus 21 under root 2, or
x will be equal to 1 minus under root 21 divided by 2. So that should be our final answer because we cannot simplify this further. Therefore, we will say, therefore, 1 plus under root 21 divided by 2 and 1 minus under root 21 divided by 2 are the roots of the given quadratic equation. Okay, in the second sum, we can see that in the denominator we are having 10. Okay, so 10 घालवण्यासाठी we will have to multiply the equation by 10. Okay, so multiply the equation by 10. Okay, 10 ने आपण मल्टिप्लाय करूया. आपण 10 ने जेव्हा मल्टिप्लाय करतो तेव्हा त्याचा अर्थ काय असतो की हा जो 10 आहे that will be multiplied by each of the 3 terms. Okay, जे 3 टर्म आपल्याला इथे दिसत आहे x square minus 3x upon 10 आणि minus 1 upon 10 प्रत्येकाबरोबर 10 मल्टिप्लाय होणार. ओके, सो आय एम रायटिंग इन डिटेल 10 मल्टिप्लाय बाय x square minus 10 मल्टिप्लाय बाय 3x upon 10 minus 10 multiplied by 1 upon 10 is equal to 0. Okay, so now tell me 10 multiplied by x square काय होणार 10x square. Correct. Minus now या second term चा काय होईल this 10 and this 10 will get divided. Okay, so we will get minus 3x. What about this third term? Again 10 and 10 will get divided, we will get minus 1. Correct. Okay, so this is the equation that we have got. Fine. आता ह्या इक्वेशन मध्ये आपण जर बघितलं कंपेअरिंग केलं आपण कंपेअरिंग विथ कोणाशी कंपेअर करतो आपण करेक्ट ax square plus bx plus c is equal to 0. बरोबर. मग सांगा मला व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ a 10, व्हॅल्यू ऑफ b -3. करेक्ट. अँड c -1. ॲब्सोल्युटली राईट. ओके, नाव जर आपण ह्याला फॅक्टरायझेशन मेथडनी करायचं झालं तर आपल्याला फक्त सी नाही कन्सिडर करून चालणार कारण इकडे ए च्या जागी 1 नाही आहे, ए जागी 10 आहे. ओके, तर फॅक्टरायझेशन करताना आपण a मल्टिप्लाय बाय सी ह्याची व्हॅल्यू कन्सिडर करणार. सो दॅट इज 10 मल्टिप्लाय बाय -1. सो 10 मल्टिप्लाय बाय -1 इज -10. ओके, सो वी हॅव टू फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ -10. ओके, आणि त्या फॅक्टर्सचं जे ॲडिशन आहे ते किती आलं पाहिजे -3 आलं पाहिजे. ओके, आता सांगा 10 5 2 जा बरोबर. आता हे आपल्याला नेगेटिव्ह पाहिजे म्हणजे ह्या दोघातला एक नेगेटिव्ह पाहिजे एक पॉझिटिव्ह पाहिजे आणि ॲडिशन नेगेटिव्ह आलं पाहिजे म्हणजे आपण जो ग्रेटर नंबर आहे तो नेगेटिव्ह घेणार आणि स्मॉलर नंबर आहे तो पॉझिटिव्ह घेणार. ओके, मग आता इकडे बघा -5 मल्टिप्लाय बाय -2 सॉरी -5 मल्टिप्लाय बाय +2 वी विल गेट -10. ओके, आणि -5 + 2 विल गेट -3. बरोबर, म्हणजे हे फॅक्टर आपण आपल्या इक्वेशन मध्ये वापरू शकतो. ठीक आहे, मग आपलं आता इक्वेशन कसं होणार बघा. देअरफॉर नाउ दिस इक्वेशन 10x square मायनस आता हा जो मिडल टर्म आहे ना तो मिडल टर्म आपण स्प्लिट करायचा आहे युजिंग -5 + 2. तर कसं होणार -5x + 2x -1 इज इक्वल टू 0. येते का लक्षात. ओके, फर्स्ट टर्म आणि थर्ड टर्म आपण आहे तसा लिहिलाय. वी हॅव ओनली स्प्लिट द मिडल टर्म, जो मिडल टर्म आहे तो स्प्लिट केलाय आपण. ओके, आता इन द फर्स्ट अँड द सेकंड टर्म 10x square - 5x यामध्ये काय कॉमन आहे तर 5x कॉमन आहे. काय कॉमन आहे 5x. कसं आपल्याला कळालं तर बघा मी स्प्लिट करून दाखवतो तुम्हाला. हा जो 10x square आहे वी कॅन राईट इट लाईक दिस 2 मल्टिप्लाय बाय 5 मल्टिप्लाय बाय x मल्टिप्लाय बाय x. करेक्ट. 10x square आपण असं लिहू शकतो. 5x कसं लिहिणार 5 मल्टिप्लाय बाय x. ओके, तसं आता हे 2x कसं लिहिणार 2 मल्टिप्लाय बाय x आणि -1 तर आपण स्प्लिट नाही करू शकत जास्त तर आहे तसं ठेवायचं -1. ठीक आहे, मग आता बघा काय काय कॉमन आहे यामध्ये 5 इज कॉमन x इज कॉमन. करेक्ट, ते 5x आपण बाहेर घ्यायचं. देअरफॉर 5x आपण बाहेर घेतलं मग आतमध्ये काय राहणार 2x आणि मायनस आता इथे काय राहिलं पूर्ण 5x बाहेर आलं तर आतमध्ये काय राहणार फक्त 1. ओके, आता या थर्ड टर्म आणि फोर्थ टर्म मध्ये काहीच कॉमन नाहीये मग जेव्हा काही कॉमन नसतं तेव्हा आपण कॉमन काय घेतो 1. ओके, सो +1 कॉमन घेतला आपण मग ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं 2x - 1 इज इक्वल टू 0. ओके, आलं एवढं लक्षात. मग आता बघा 2x - 1 कॉमन आहे सो दॅट वी विल राईट 2x - 1 आणि मग उरलेलं जे बायनॉमियल आहे 5x + 1 वी विल राईट लाईक दिस. सो नाव वी कॅन सी ह्या दोन बायनॉमियलचं मल्टिप्लिकेशन 0 आहे. त्याचा अर्थ काय झाला की आयदर हे पहिलं बायनॉमियल 0 आहे किंवा हे दुसरं बायनॉमियल 0 आहे. ठीक आहे,
So we will write that way. 2x minus 1 is equal to 0 or 5x plus 1 is equal to 0. So therefore 2x will be 0 plus 1, that is 1, or 5x will be 0 minus 1, that is minus 1. Okay, therefore x will be 1 upon 2 or x will be minus 1 upon 5. So these are our roots. Okay, therefore 1 upon 2 and minus 1 upon 5 are the roots of the given quadratic equation. That is our answer. कळालं का? ठीक है, चला नोट डाउन करून घ्या. चलो, so now we are solving sum number 3. Let us go to sum number 3. What is sum number 3? 2x plus 3 the whole square is equal to 25. Okay, so now we can see that this left hand side is in the form a plus b the whole square, right? So what is the expansion of a plus b the whole square? It is a square plus 2ab plus b square. Okay, so in this given sum, in place of a we are having 2x, okay, and in place of b we are having 3. Okay, but त्याचं जे expansion आहे ते expansion कसं होणार? a square that means 2x the whole square. And see here many of the students will make mistake. बऱ्याच वेळा मुलं इथे काय लिहिणार माहिती आहे? 2x square असं लिहून टाकणार. तर ते 2x square नाही आहे, 2x the whole square. That square will be for 2 also and for x also. Okay, plus 2 multiplied by 2x multiplied by 3. So that is 2ab plus b square, that is 3 square. Okay, is equal to 25. Now can you tell me what will be the square of 2x the whole square? 2 square is 4, so it will be 4x square. Okay, what will be the multiplication of this? 2 multiplied by 2x multiplied by 3? 12x, correct. 2 2s are 4, 4 3s are 12, so it is 12x, correct. Plus 3 ka square is 9. Okay, now can we take this 25 on the left hand side? Okay, so it will become plus or minus? Minus 25, correct, is equal to 0, correct. Now let us simplify this. 4x square plus 12x, now plus 9, it will become minus 16. Okay, now can we reduce this equation? Can we divide it by something? Yes, yes, we can divide it by 4, correct. Divide by 4. See, if we don't divide also, then also it is okay, but जितके कमी छोटे नंबर्स असतील तितकं चांगलं. Okay, so when we divide it by 4, काय मिळणार आपल्याला? 4x square divided by 4 is x square beta, x square, plus 12x divided by 4 is 3x, correct. Minus 16 divided by 4 is minus 4 is equal to 0. Okay, तर हे आपल्याला मिळालं. Fine. Now can we solve this using factorization method? Yes, we can. Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, काय कळतं आपल्याला? a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to minus 4 is equal. ठीक आहे, तर आता हे minus 4 चे फॅक्टर्स आपल्याला करायचे. minus 4, सो 4 चे बघा दोन फॅक्टर्स येणार, इथे 2 मल्टिप्लाय बाय 2 आणि 4 मल्टिप्लाय बाय 1. ओके, सो 4 1 जा. वी वॉन्ट minus 4, दॅट मीन्स या दोघातला एक निगेटिव्ह आहे आणि आपल्याला ऍडिशन किती आलं पाहिजे? 3. ओके, प्लस 3. मग आपल्याला जर ऍडिशन प्लस 3 आलं पाहिजे तर आपण मोठ्या नंबरला प्लस घेणार आणि छोट्या नंबरला मायनस घेणार. ओके, सो प्लस 4 मल्टिप्लाय बाय minus 1 विल गिव्ह अस minus 4 and plus 4 minus 1 will give us plus 3. Okay, so these are our factors that we need. So let us split the middle term. मग आता middle term आपण split केला तर कसं होणार? x square plus 4x minus 1x. आता 1 आपण लिहित नाही, आपण डायरेक्ट x लिहायचं. minus 4 is equal to 0. ओके, मग आता सांगा या पहिल्या दोन टर्म मध्ये काय कॉमन आहे? x square आणि 4x मध्ये काय कॉमन आहे? x कॉमन आहे. सो therefore we will take x outside as common. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय येणार? आता एक x बाहेर घेतला तर आतमध्ये काय राहिलं? x राहिलं. आणि या 4x मधला x बाहेर आला तर आतमध्ये काय राहिलं? x बाहेर घेतलंय फक्त, तर आतमध्ये काय राहणार? 4. ओके, आता या -x आणि -4 मध्ये काय कॉमन आहे? काहीच कॉमन नाहीये. मग काहीच कॉमन असेल तर आपण काय कॉमन घेतो? 1. सो -1 वी आर टेकिंग कॉमन. आता बघा बाहेर मायनस आहे तर आतमध्ये काय होणार? साइन चेंज होणार. सो x plus 4 is equal to 0. ओके,
चालेल, मिळालं आपल्याला कॉमन बायनॉमियल. सो x प्लस 4 मल्टिप्लाइड बाय काय लिहू इकडे सांगा. करेक्ट, x मायनस 1 इज इक्वल टू 0. बरोबर. मग आता आपण काय करणार, टर्म स्प्लिट करणार हे. देअरफॉर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x मायनस 1 इज इक्वल टू 0. सो देअरफॉर x विल बी इक्वल टू -4. करेक्ट. और x विल बी इक्वल टू 1. करेक्ट, मिळाले आपल्याला आन्सर. देअरफॉर -4 and 1 are the roots of the given quadratic equation. Okay, so in these sums we can see that once we bring these sums in our standard form, then solving them is easy. मग ट्रिक कुठे आहे ते ओळखणं किंवा कसं आपण ह्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आणू शकतो ते ओळखलं आपण, ते एकदा आपण प्रॅक्टिस केली तर आपल्याला हे सम्स काहीच वाटणार नाही, एकदम इझी सम्स येते. ठीक आहे. Now let us move to the next question, that is question number 4. m square plus 5n plus 5 is equal to 0. Okay, so already this sum is in the standard form. Okay, so let us directly compare it with comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. What do we get? We get a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to 5. Okay, आता हे सम जे आहे वी कॅनॉट सॉल्व इट बाय युजिंग द फॅक्टरायझेशन मेथड बिकॉज 5 इज अ प्राईम नंबर. त्याचे दोनच फॅक्टर्स येणार 5 आणि 1, आणि तुम्ही 5 आणि 1 ला ऍड सबट्रॅक्ट काही केलं तरी आपल्याला 5 त्याचा आन्सर येणार नाही. सो दिस वी विल सॉल्व बाय युजिंग द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मेथड. ठीक आहे. सो फॉर दॅट वी फर्स्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द value of the discriminant b square minus 4ac. So that will be 5 square minus 4 multiplied by 1 multiplied by 5. So that will be 5 5 are 25 minus 4 1 are 4, 4 5 are 20. Okay, so that will give us 5. So discriminant ची value आपल्याला किती आली 5. आता आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जो फॉर्म्युला आहे क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला तो आपण फॉर्म्युला वापरू शकतो. सो रूट x इज इक्वल टू मायनस b प्लस और मायनस अंडर रूट b square minus 4ac upon 2a, that is the quadratic equation. ठीक है. So therefore x will be equal to minus b is 5 plus or minus under root 5 divided by 2 multiplied by 1. Okay, so that will give us minus 5 plus or minus under root 5 divided by 2. आता हे जे फ्रॅक्शन आपल्याला मिळालेलं आहे, कॅन बी सिम्प्लिफाय दिस? नो, कारण काही आपण केलं तरी आपण त्या डिनॉमिनेटर 2 ला हटवू शकत नाही. सो लेट अस स्प्लिट दिस फ्रॅक्शन. ओके, देअरफॉर x इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू -5 मायनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2. तर ह्या ज्या दोन व्हॅल्यूज मिळालेल्या आहेत आपल्याला या इक्वेशनचे रूट्स आहेत. ठीक आहे. देअरफॉर -5 plus root 5 upon 2 and -5 minus under root 5 upon 2 are the roots of the quadratic equation. ठीक है. आंसर करेक्ट है का? यस, करेक्ट. ठीक है. चलो so now let us solve the fifth question. Okay, in the fifth question also we can see that the question is already in the standard form. Okay, fine. So when we compare this sum, when we compare this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we will get a is equal to 5. मग आता इथे लक्षात घ्या a ला कोइफिशियंट आहे, नॉर्मली बऱ्याच वेळा 1 असतं, पण आता इथे 5 आहे, मग आपण त्याला घेतलं पाहिजे. So b is equal to 2 and c is equal to 1. Okay, so a multiplied by c ची व्हॅल्यू किती येणार? 5 multiplied by 1, that is equal to 5. म्हणजे आपण या 5 चे फॅक्टर्स केले तर 5 इज अ प्राईम नंबर, तर त्याचे फॅक्टर्स फक्त 5 आणि 1च येतं. तर या फॅक्टर्सना काहीही केलं आपण तरी आपल्याला 2 मिळणार नाही. So therefore we cannot use the factorization method. So let us use the quadratic equation method. ठीक है. So see students, here we should always first see whether factorization method is possible because that is the easiest method. If we cannot do it by factorization, then we can use either the completing the square method or the quadratic equation method. Okay, here we have confirmed that we cannot do it by using the factorization method. So we are now going to the quadratic equation method. In that method, first we find out the discriminant. Okay,
So that is b square minus 4ac, fine. So here b is equal to 2, so 2 ka square minus 4 multiplied by a, that is 5, multiplied by c, that is 1. So that will be 2 square is 4 minus 4 5 are 20. So that will give us minus 16. Okay, discriminant ka value is minus 16. So therefore using the quadratic formula, so what is the quadratic formula? X, that is root. Now here pay attention, x is not the variable, here the variable is n. So while writing the quadratic formula, we will not write x, we will write n. So therefore m is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac divided by 2a. Therefore m is equal to minus, the b value here is 2 plus or minus under root minus 16. Now see here, the value of discriminant has come negative. Okay, so this sum will not have any roots, the roots will be unreal. Okay, तर ह्याचे जे रूट्स आहेत ते आपण काढू शकणार नाही. 2 multiplied by a, so that is 2 multiplied by 5. Okay, therefore m is equal to minus 2 plus or minus, आता बघा 16 minus 16 चा स्क्वेअर रूट निघतच नाही. we cannot take the square root of minus 16 because negative number चा स्क्वेअर रूट कधी नसतोच. ठीक आहे, अपॉन 10. ओके, तर हे एवढंच आपला आन्सर आहे, ह्याच्या पलीकडे आपला आन्सर जाऊ शकत नाही. देअरफॉर आपण फार फार तर काय येऊ शकतो, m value will be minus 2 plus under root minus 16 upon 10, or m is equal to minus 2 minus under root minus 16 upon 10. Okay, so these are the roots of the given quadratic equation, but we can see that both these roots are unreal. Okay, so here we can mention that also, that the value of the discriminant minus b minus 4ac is less than 0, it is negative. Therefore the roots of the given quadratic equation are unreal, they are not real. Okay, we should not say unreal, we should say not real. Fine, so let me correct this. Equation are not real. Okay, so that will be the answer of this question. So in this sum, actually when we come to know that the value of b square minus 4ac is negative, then we can directly write this thing and we can end the sum. No need of using the quadratic formula and doing like this. Okay, because these numbers are unreal, they are not real. Fine. So now let us go to question number 6. Question number 6 looks very easy. X square minus 4x minus 3 is equal to 0. Okay, so it is in the standard form. So let us comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. What do we get? We get a is equal to 1, b is equal to minus 4, and c is equal to minus 3. Okay, so if we try to do factorization method, minus 3, what will be the factors of minus 3? Now again 3 is a prime number, तर त्याचे दोनच फॅक्टर्स येतात, 3 आणि 1. आता आपल्याला मायनस 3 पाहिजे, म्हणजे या दोघांचा एक आपण नेगेटिव्ह घ्यावा लागणार. बट इकडे या दोघांचं ॲडिशन मायनस 4 आलं पाहिजे. जर मायनस 4 पाहिजे तर दोघं पण आपल्याला नेगेटिव्ह घ्यावे लागतील, पण दोघं पण नेगेटिव्ह घेतले तर आपल्याला पॉझिटिव्ह नंबर नाही मिळणार. सो दॅट मीन्स फॅक्टरायझेशन मेथड विल नॉट वर्क हिअर. ओके, सो लेट अस गो टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड. सो देअरफॉर फर्स्ट वी विल फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनंट बी स्क्वेअर मायनस 4ac. माझा बी स्क्वेअर किती आहे? मायनस 4 स्क्वेअर minus 4 multiplied by a, that is 1, multiplied by c, that is minus 3. So minus 4 ka square is 16, multiplied by 4 1s are 4, 4 3s are 12. Now it will be plus 12. Okay, so here the value of the discriminant is positive. Okay, it is not negative like the sum number 5. So here we can continue. Okay, so using quadratic equation, using quadratic formula, not equation, using quadratic formula. Quadratic formula is x is equal to minus b plus or minus b square plus 4ac, not plus, minus 4ac, b square minus 4ac discriminant upon 2a. So therefore x will be equal to minus, b का value is minus, so we write minus 4 plus or minus discriminant का value आपकी किती आली 28 divided by
2 multiplied by a ची व्हॅल्यू किती आहे 1. therefore x will be equal to 4 plus or minus. now can we factorize this 28. तर आपण 28 ला समजा आपण फॅक्टराइज केलं तर आपल्याला बघा काय मिळतंय 2 multiplied by 2 divided by this is 14. 14 divided by 2 give you 7 and 7 1 7. so आपण हे घेऊ शकतो 4 multiplied by 7. so 4 multiplied by 7 divided by 2. okay, therefore x will be equal to 4 plus or minus 4 चा स्क्वेअर रूट 2 येतं तर आपण असं लिहू शकतो 2 अंडर रूट 7 अपॉन 2. ओके, आय होप ही स्टेप कळाली आपल्याला. आता बघा 4 आणि 2 यामध्ये 2 कॉमन आहे सो दॅट 2 वी कॅन टेक आउटसाइड. सो x इज इक्वल टू 2 आपण बाहेर घेतलं सो आतमध्ये काय राहणार 2 प्लस और मायनस रूट 7 डिवाइडेड बाय 2. so now we can divide the numerator and denominator. 2 will get cancelled. so x का वैल्यू क्या आएगा x will be equal to 2 plus or minus root 7. now this cannot be simplified further. so therefore x will be equal to 2 plus root 7 or x will be equal to 2 minus root 7. so these are the two roots of the given quadratic equation. okay, therefore 2 plus root 7 and 2 minus root 7 are the roots of the given quadratic equation. so that is our answer. okay, मग आता बघा यामध्ये we have completed sum number 7 from problem set 2. 6 sums were given and we have solved all 6 of them. I hope all of you have understood these sums.